ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਦ ਰੁਕ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਕਦ ਮਾਹੀ ਗਿੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਆ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਰੰਗੀਨੀਅਤ ਨੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਖੁਦ 'ਚ ਵਸੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਸੀਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਮਾਹੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਨੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭਾਰੀਪਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਫੇਰ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਵਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਰੋ ਆ ਮਿਲੀ। ਐਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਹੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਕਲਾ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੁਲਬੁਲੀ ਕੁੜੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਫਰੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਇੱਕ ਚੁਲਬੁਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਮਾਹੀ ਗਿੱਲ ਨਾਲ। Welcome to the show, Mahi. Thank you so much. You keep coming to Chandigarh quite often, right? Not really. I used to when my mother was staying here. Okay. So whenever she's in Chandigarh, yes, I visit this place. But otherwise, it's only for work. Do you miss Chandigarh? Yes, I do. I do. What do you miss about it? What are your memories? My home. Like we have a small kitchen garden, you know. Fresh sabzi tod ke banane hunde se. That's what I really miss the most. Then my friends from Chandigarh, the Giri route, shopping, films. Pehla ki siga single screen theatres hunde se. So that was fun. Yeah. You know, puri audience ek hall ch baith ke movie dekh rahi hai and you know whistling and all that. So I really miss all that. At what point in your life did you think that okay, you know, I want to be an actor? I never wanted to become an actor, honestly speaking. Seriously? Yeah, it was just that I wanted to join the army. Acha. Yeah, and I was selected. Acha. I was in Chennai for the Short Service Commission, and मेरी like tragedy हो गई सी during parasailing, the rope जो truck और parachute में सीधा टूट गया. Yeah, it broke, and I had a fall. It was horrible. मेरे parents डर गए. तो उन्होंने क्या कि नहीं MA करो. Then I wanted to join the university. तो university करते करते I wanted to join MA English और MA Sociology. अच्छा, not even theatre which you No, I just filled the form के suppose कितने भी नहीं होंदी admission at least चलो theatre शायद हो जाए, you know. अच्छा. तो मैं fill किया सीगा. अच्छा. And luckily theatre होगी and MA English मेरी waiting list थी. अच्छा. So मैं theatre join कर लिया. And after 5 days, I got a call from English department through ho gaya si. But then by that time, I started liking the environment, started enjoying the readings, and the teachers were really nice. So who was the chairperson at that time? Professor Mohan Maharishi. मतलब मेरे बिल्कुल father मांगो हैं. I think आज उन्होंने बहुत श्रेय जानता है, you know, जो आज मैं नाम थोड़ा बहुत बनाया है, because जब मैंने select ना करा, because I was pathetic at the audition. I was pathetic. What makes you say that? Because I didn't know how to speak good Hindi, and when I went for the audition, I had not learnt my dialogues. He just told me कि थोड़ी improvisation करो, and which I was really bad at. It was pathetic. Okay. But I'm really thankful to Professor Maharishi, Anjana Maharishi, Rani Balbir Kaur. And Professor Mahendra because they were there as in the jury and for selecting me. अच्छा, ਜਦੋਂ theatre department ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ admission ਲਿੱਤੀ by default, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ parents, especially your mom, how did she react? She was fine with it, but my dad wasn't. तो कहना कि मरासी होना कम पढ़ ले. So it was like that. At what point did theatre, you know, begin to change into cinema? While I was studying, I started getting offers. I remember I got an offer for a film. I don't remember the name now. I think Do Pattar Anara there was the film which never got made. But फिर मेरा नाम लोगों को पता लगन लग गया सीगा. You were known as Rimpy here. Yes, that was my name. In fact, मेरा नाम कदे रखा ही नहीं गया आज तक. That was my mother's student. She gave me this name Rimpy. जिसका कोई मतलब भी नहीं सीगा. So it just carried on because I went to the hostel. Then the 10th the exam सीगे. Then my mother was like, आ नाम रख दिया, वो नाम रख दिया. वो भी सोचे टाइम निकल गया, किसी ने नाम रखा ही नहीं. Then finally I told them, यार मेरा कुछ तो नाम रखो. What is this Rimpy? I started getting modeling offers when I was in school. Okay. Yes, I did work for Ritu Berry, I suppose. Yes, I worked for her once. Delhi? Not in Delhi, in Chandigarh. Happened in Chandigarh for JJ वाला आया. Yes. तो yes, तो वो तो सारा ना बहुत हो गया सीगा कि मैं modeling च जावा. I felt ramp walk बहुत ही ज़्यादा difficult.
बड़ा जाके चेंज करना 2-2 मिनटां बाद. So I found it very difficult at that point of time because that time theatre भी नहीं कीता सीगा. I was just studying, so I wasn't very confident. मैं उन लाइफ confidence सीगा बहुत, but अगर जो माइक पे कुछ बोलना पड़ जाए, I think I was pathetic. So इस करके I think ये डर मैंने सीगा. I'm only comfortable in front of that big camera. अच्छा. So I think you were really meant to be a big screen actor. Theatre is a totally different religion. And cinema is more about technique and it is a director's medium. Every ਕਿਹੜੇ ਲੈਸਨ ਸੀਗੇ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਲਰਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਣੇ ਪਏ? ਨਵਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਸਚਰਸ ਹੈਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਮਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤਾਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਟੋਨ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ. ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ when I was in ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ started doing some serials ਜਿਸ ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਲੋਡਰਾਮੈਟਿਕ ਸੀਗੀ. I mean ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਟਰਸ ਆ. ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀਗੇ? There was Rano that I did. ਅੱਛਾ. Rano ਵਿੱਚ Rano. There was Channo Chanvarki I did. ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ. ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗਸ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ because when you do a play you know ਤੁਸੀਂ 2-2 ਘੰਟੇ continuously you know you speaking your dialogues and you have to remember them or ਕਿੱਥੇ pauses ਲਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ so it really helps. Bombay move ਕੀਤਾ. There must have been a big change in your life. How difficult was it to actually find your space and niche in a place like that, especially when you didn't have any kind of godfather as they say? Yes. I'm really thankful to my friends for all this because मैं जब shift किया था I just carried one suitcase full of clothes. That's it. अच्छा. Then I left Chandigarh. And no job in hand, nothing. Nothing at all. I really didn't know कि की होना है की नहीं होना. I just left. I didn't want to stay in Chandigarh. I was very depressed when I was in Chandigarh. You were not so passionate about making an entry into cinema. I wasn't. It was more like going away. You know, people have a very strong feeling कि मैं actress बनना चाहती थी. मैं नहीं थी. Honestly, I was very happy with my life earlier, but a lot of things happened that changed me as a person. So I just thought कि let me go and try. मैं serials काम कर लांगी, मैं आ कर लांगी, देख दिया की होता life के नाल. I didn't know what's in store. But I just went and I stayed at my friend's place for a month. अच्छा. तो काम मिलना शुरू हो गया सी उधर तक? Not really. अच्छा. How did you sustain yourself? Yes, मैं थी जेडे मैं serials कुछ कीते से मेरे को पैसा पिया सीगा. ਤੇ ਸੇਵਡ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ. ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਿਨਰਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ. 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ. I was struggling for work. I did 2 serials in Hindi for DD. Yes, 1-2 ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ. ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ I should try for films. I did try for films, but कुछ ना हर जगह की हुंदा सी मैं select हो जाती सी, but last moment तक कुछ ना कुछ problem हो जाती सी. Did it depress you at that time? It did. ਤੁਸੀਂ ਜਾਕੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਗਾ ਪੈਸੇ. ਉਹ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਟ then I knew ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ. I knew that. Then I came to know ਕਿ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਐਨੀਮਲਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਡਰੈਸ ਖਰੀਦਣੀ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਆਇਰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲ. पर कुछ भी नहीं होया. मैं कि व्हाट इज दिस हैपनिंग. मैं रोज पार्टी अटेंड करें कुछ नहीं हो रहा. मैं पार्टीज अटेंड करनी बंद करती हूं. सारा दिन किसका निकलता सी? I mean when you have no work and you're just waiting for things to happen. I used to cook for my friends. I became an amazing cook. That's it. Yes. Then I used to go for auditions. And I was never selected. Famous movies that you remember you auditioned for? See, recently it was with John Ashwin. Yes. Yeah. So I was never selected. फिर एक पार्टी आई. It was in fact my friend's son's birthday. अच्छा. ते I continuously danced for 4 to 5 hours. Yes. So that's where Anurag Kashyap things changed. Yes. He watched you? He saw me. He saw you there. Yes. You were doing that same jig which you did. Yes, exactly. That is your original that's my jig. original thing. It was not. There was no choreography. We've heard a lot about that. Yes.
And we loved you in that jig, you know. And Devdi, that is like the hallmark of that funny film. though. It was very funny, but you do it so naturally because it was yours. It is. Anurag Kashyap calls me up for the first time and he's like, Mahi, there's a film. Would you like to do? I said, definitely. He said, there's a kissing scene on the film. I said, the opposite hai. He said, John Abraham. I said, who would do it? So this is the first conversation that I had with Anurag. So John Abraham was the original. I was supposed to do no smoking. Oh, yes. Not Devdi. No, but things didn't happen because producers didn't want a newcomer. They wanted somebody known. So we kept meeting, myself and Anurag. And jada Devdi Paro da character si, wo kafi, you know, chup chap ran wali o character si, actually, originally. That was written. Yeah? Yes. Okay. So, I mean, he was following this basic script till that time. the writers were, yes. Yeah. But what happened was, when he met me, he started writing मैनू देख के मैनू देखने तो बाद पारो दा रोल लिखा गया and the whole personality of the film changed. Yes, even the character changed. I said, Anurag, मैनू लगे नहीं मैं एक्टिंग की थी कहना because it is you. I think मेरी जो परवरिश हुई है, I'm from a village, तो मैं वो सब कुछ किया जो पिंड के बच्चे करते हैं, the language and the walk style, पूरा. I think it really makes a difference. How did you understand Paro? What kind of a woman is she? ਅੱਜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਆਰਗਿਊ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਆਰਗਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਇਫ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸਲੀਪ ਵਿਦ ਸਮਵਨ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਹਾਂ you know if she takes a bistara ban ke agar le jagi khetan vich to she has that in her, you know. I think ye pehli film hai in the history of Hindi cinema jine, you know, female sexuality has been unfolded. Really? It has never happened earlier. Unlike the basic Devdas that we have known through all the films that have been made, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Paro और Dev ਦਾ ਜਿਹੜਾ characterization है, जो relationship दिखाई है, it actually almost veers towards sexuality and lustfulness more than I wouldn't use the word lustful, but sexuality. Yes. Is she really in love with Dev? Yes, she loved him. Okay. She loved him. But I believe sex is also an important part of love. Yes. Yeah. So did she move on? Yes, she did. Then what made her come to him and look after him and nurse him when he was in a bad shape in Delhi? It was a feeling of responsibility that was always there in her. Be it childhood, when she used to bring prantas for him, even at that time when she knew कि ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਡਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਕ I think every girl is like that. Yeah. मैं तुमसे प्यार करता हूँ पारो. रसिका ने सब बता दिया मुझे. रसिका झूठ बोल रही है. मुझे सब पता है. अच्छा हुआ मैंने शादी कर ली. तुम्हारा इंतजार करती तो पता नहीं कब तक करना पड़ता. What aspect of her characterization or what particular scene was difficult? It wasn't difficult at all, honestly speaking. I know लगे नहीं मैं acting कर रही हूँ. But yes, there were two sequences. First was I don't know how to smoke. The first sequence that I had with Abhay Deol was कि मैं smoke करना. If you've seen the film. Yes. मैं बहुत घबराई थी.